So, a very good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests, and a very warm welcome to the 6th German-Belgian Conference under the auspices of the German and the Belgian foreign ministers. A very good morning to both of you as well. So very good to have you here with us. My name is Monica Jones. I'm a freelance journalist and a free news anchor at German International Broadcaster DW. It is my great pleasure to be here with you today to guide you through the program of this conference, which focuses on two of the most urgent issues of our time: the joint fight against climate change and the impact it's having on our infrastructure and, of course, on people's lives, and ways to accelerate the transition away from fossil fuels to green and more sustainable energy sources. Now, I'm sure that we could all feel the impact that climate change already has. We felt it this year. The geopolitical crisis, namely Russia's war against Ukraine, has shaken our sense of peace and stability in Europe while sending energy costs sky high, with many European citizens worrying if they can heat their homes this coming winter. Climate change and the energy transition are, of course, not new topics here in the EU, and certainly not on the EU's agenda, but they've become more pressing this year. And by the way, a new study released, I read it this morning, found out that the EU produced more renewable energy between March and September this year than ever before. So maybe the saying, necessity is the mother of invention, is true. But nevertheless, we are here today to try and work together on finding more solutions. And by the way, to make sure that you can follow what's been said, we do have interpreters here. As you've noticed, I speak English, and the main language will probably be English, but we have interpreters, so you can also listen to everything being said in German, in Dutch or Flemish rather, and French. So let's get this joint German-Belgian conference officially underway with a welcome from our host. And I'm sure you've been following the news: sanctions against Iran, military help for Ukraine, and difficult steps to secure Germany's energy needs. A lot has happened in just the last 48 hours, and there's so much more work to do, which is why we really appreciate the time that the German and Belgian foreign ministers are both taking in order to open this conference today in person. And I'm delighted to give the floor now to the German Foreign Minister, Annalena Baerbock.
Thanks a lot. Thanks for the warm welcome. And as you have mentioned the last 48 hours, we took important decisions. And therefore, I'm really happy, Hatcha, to have you here today, because yesterday was one of the more important meetings we had together in Luxembourg with regard to the Iran sanctions, but also with regard to the situation in Ukraine. Our colleague and dear friend Dimitro being with us on digital screen out of a bomb bunker underneath his own ministry, which shows how important it is to stand united as Europeans these days. However, we meet today for the German-Belgium conference, and I will switch to German at this step. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste aus Belgien und offiziell liebe Hatcha Labib als neue Außenministerin, herzlich willkommen bei dieser Konferenz. Unsere beiden Länder sind sich sehr nah. Wie nah, das haben mir zu Beginn meiner Amtszeit meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Auswärtigen Amt mit einer kleinen Anekdote berichtet. Die haben gesagt, es kommt vor, dass bei Treffen von Diplomatinnen und Diplomaten bei offiziellen Terminen im Ausland relativ oft dann doch nicht die deutsche, sondern die belgische Flagge auf den Konferenztischen oder in den Pressesälen stehen. Und manchmal versuchen dann unsere Diplomatinnen und Diplomaten von euch aus Belgien, von uns aus Deutschland, noch ganz unauffällig die Fahnen schnell zu tauschen. Manchmal versucht man sie auf den Kopf zu stellen, wenn das nicht mehr unauffällig geht, oder man ignoriert es einfach und denkt, wir sind sowieso alle eine Europäische Union. Und ich glaube, dass das zwar aus Sicht des diplomatischen Protokolls ein unverzeihlicher Fehltritt ist, unsere Kolleginnen und Kollegen das aber immer auch leicht amüsiert nehmen und unsere internationalen Partnerinnen und Partner nicht schelten, weil es ja eigentlich auch ein Ausdruck dessen ist, wie nicht nur unsere Fahnen sehr, sehr ähnlich sind, sondern wie nah sich die Menschen in unseren Ländern sind. Wir sehen das also als Ausweis dafür, wie eng Belgien und Deutschland zusammenstehen. International, ich habe das gerade deutlich gemacht, bei den vielen, vielen Treffen, die wir in dem Kreise unserer europäischen Freunde haben in der EU, aber gerade in diesen Zeiten vor allen Dingen, wie eng wir zusammenarbeiten, auch in der NATO. Angesichts des brutalen russischen Angriffskrieges sind wir in Europa, sind wir im transatlantischen Bündnis seit dem 24. Februar noch mal enger zusammengerückt. Und als Nachbarn mit einer offenen Grenze reisen und bewegen sich jeden Tag tausende Menschen ganz selbstverständlich zur Arbeit, an die Uni oder um ihre Familien und Freunde zu treffen, ohne dass sie überhaupt noch wahrnehmen, dass sie zwischen zwei Ländern hin und her fahren. Über unsere Unternehmen haben wir jedes Jahr einen Handel in Höhe von 100 Milliarden Euro, und gerade auch im Bereich der Zusammenarbeit im wissenschaftlichen Bereich zwischen Universitäten und auch Schulpartnerschaften sieht man die Nähe zwischen unseren beiden Gesellschaften und Ländern und eben nicht nur zwischen unseren Regierungen. Die deutsch-belgische Konferenz, also Foren wie diese, sind zum einen für diese Nähe ein besonderer Ausdruck. Sie bringen nicht nur unterschiedliche Diplomatinnen und Diplomaten zusammen, sondern die deutsch-belgische Konferenz, das deutsch-belgische Forum zielt eben darauf ab, diese engen Beziehungen zwischen unseren Gesellschaften auch an einen Tisch zu bringen. Deswegen treffen sich heute hier auch Wissenschaftlerinnen, Unternehmerinnen, Politikerinnen und Politiker, aber eben auch viele Akteure der Zivilgesellschaft. Und ich heiße Sie alle hier gemeinsam im Auswärtigen Amt und in Berlin herzlich willkommen. Die Zusammenarbeit und weswegen die deutsch-belgische Konferenz, das deutsch-belgische Forum vor einigen Jahren überhaupt ins Leben gerufen wurde, dient vor allen Dingen dazu, bei zentralen Themen, wo Deutschland und Belgien sehr, sehr eng kooperieren, nochmal in den vertieften Austausch zu gehen.
Und daher ist es kein Zufall, dass dieses Jahr als Thema dieser Konferenz vor allen Dingen der Klimaaustausch und die Energiepartnerschaften im Mittelpunkt stehen. Denn gerade im Bereich Klimaschutz, gerade im Bereich Energiepolitik arbeiten unsere Länder schon seit langem zusammen und sehen die große Herausforderung, vor der wir derzeit stehen, und zwar nicht nur mit Blick auf den brutalen russischen Angriffskrieg und unsere europäische energiepolitische Verwundbarkeit, aber eben auch mit Blick auf die Tatsache, dass die Klimakrise mittlerweile die größte Sicherheitsgefahr dieses Jahrhunderts darstellt. Daher widmet sich diese Konferenz der Klimakrise und der grünen Transition, auch als Auftakt für die in wenigen Wochen beginnende Klimakonferenz 27 in Ägypten. Als Industriestaaten haben Länder wie Deutschland und Belgien eben auch auf dieser Klimakonferenz eine besondere Verantwortung, dafür unsere Emissionen zu reduzieren und endlich auf den 1,5 Grad Pfad zu kommen und zugleich anderen Ländern und Regionen, bei denen die Klimakrise bereits das größte Sicherheitsrisiko ist, denen deutlich zu machen, dass wir solidarisch an ihrer Seite stehen, solidarisch mit den Menschen in ihren Ländern sind, weil diese Regionen, weil diese Länder am allerwenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, aber bereits heute am heftigsten unter starken Fluten, Dürren und Stürmen leiden. Und zugleich, das haben wir, glaube ich, beide gespürt, auch wenn wir noch nicht seit Jahren im Amt sind, ist eben die Klimakrise für viele Staaten dieser Welt und die Bewältigung der Folgen der Klimakrise für viele Staaten dieser Welt, insbesondere in Afrika, im Nahen Osten und auch in Asien, mittlerweile eine der zentralen außenpolitischen Fragen. Weil wenn die Klimakrise das größte Sicherheitsrisiko für die eigene Gesellschaft darstellt, dann ist sie eben auch eins der Schlüsselthemen für die internationale Zusammenarbeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch wir, die EU und die Länder wie Deutschland und Belgien, die Klimapolitik ins Zentrum unserer Außenpolitik stellen, anstatt sie als Randthema zu behandeln, wie das vielleicht noch in den vergangenen Jahren war, wo auf unseren berühmten und berüchtigten Sprechzetteln dann stand, mit Blick auf Klimafragen, dazu werden unsere Umweltminister sich dann austauschen. Nein, Klimapolitik ist im Kern auch Außenpolitik. Und wenn wir den Eindruck hinterlassen, dass wir diese Themen nicht so ernst nehmen, dann fragen uns zu Recht unsere Kolleginnen und Kollegen weltweit, die wir gerade in diesen Tagen darum bitten, steht an unserer Seite. Und warum steht ihr nicht an unserer Seite, wenn unser größtes Sicherheitsrisiko, nämlich die Klimakrise, uns so bedroht? Zentral ist dabei insbesondere die Frage der Migration, denn egal, ob man mit Außenministern und Außenministerinnen aus Irak, Chile oder Bangladesch spricht, alle sagen so deutlich, wenn die Klimaauswirkungen sichtbar sind durch Überschwemmungen oder in anderen Regionen Trockenheit und fehlendes Wasser, dann bewegen sich Menschen. Das heißt, die klimabedingte Migration, das ist eigentlich die größte Herausforderung in der ganzen Sicherheitsfrage, die dann natürlich irgendwann, so wie CO2 nicht an Grenzen Halt macht, auch die Klimabewegung, die Klimamigration nicht an Grenzen Halt machen wird. Daher ist es für uns so wichtig, dass wir in unserer Außenpolitik die Klimaaußenpolitik als Herzstück verankern, im Sinne unserer internationalen Glaubwürdigkeit, aber auch im absoluten Eigeninteresse, weil auch wir ja in den letzten Jahren und leider auch wieder diesen Sommer gespürt haben, wie heftig die Klimakrise bei uns bereits zuschlägt. Darum geht es also bei dieser Konferenz, dass wir darüber nachdenken, wie wir selber zu einer Emissionsreduktion beitragen, dass wir aber auch darüber nachdenken, wie wir in Zukunft unsere humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Klimafinanzierung enger verzahnen können. Und wie wir Klimapartnerschaften mit Drittstaaten aufbauen, eine Weiterentwicklung der erneuerbaren Energien, aber nicht mehr im Sinne von wir als Charity stellen euch jetzt mal erneuerbare Energien zur Verfügung, sondern wie wir Energiepartnerschaften, also Partnerschaften mit grüner Technologie, gerade auch als außenwirtschaftspolitisches Instrument
nutzen können. Und das bedeutet eben auch, dass all diese Partnerschaften auf dem Pariser Klimavertrag basieren und immer mit berücksichtigen, dass sie die Klimakrise gemeinsam meistern können. Ihr seid in diesem Bereich vor allen Dingen beim grünen Wasserstoff, beim Wasserstoff insgesamt ganz vorne mit dabei. Durch die Pipelines, die aktuell aus der Brügge in Belgien Deutschland mit Gas versorgen, können in Zukunft einmal grüner Wasserstoff fließen. In dieser Situation, in der jetzigen Situation, schaffen sie vor allen Dingen Sicherheit mit Blick auf die hybride Kriegsführung Russlands, auch im Gasbereich. Gemeinsam mit den Niederlanden und Dänemark arbeiten wir darüber hinaus am Ausbau der Offshore-Windkraft in der Nordsee. Und, lieber Hatscha, das belgische Außenministerium hat jüngst Klimadiplomatie zum neuen Querschnittsthema seiner Entwicklungszusammenarbeit gemacht. Vielleicht können wir uns auch da bei euch etwas für unsere neue Klimaaußenpolitik im Auswärtigen Amt abschauen, auch wenn bei uns die Entwicklungszusammenarbeit als solche ja in einem anderen Haus organisiert ist. Aber in dem Verständnis dieser Querschnittsaufgabe arbeiten auch wir hier zwischen dem AA und mit dem BMZ eng zusammen. Der ehemalige belgische Premierminister und große Europäer Paul-Henri Spaak hat einmal gesagt, ich zitiere, für verlorene Gelegenheiten in der Politik gibt es kein Fundbüro. Das gilt gerade auch für die internationale Klimapolitik. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann können wir nicht sagen, ja, stimmt, das haben wir auf der letzten deutsch-belgischen Klimakonferenz vergessen, das holen wir jetzt einfach mal nach. Nein, das CO2, was einmal in die Atmosphäre ausgestoßen wurde, das können wir sehr, sehr schwierig dort wieder rausholen. Vor uns liegen also viele Gelegenheiten für mehr Ambition, für mehr Solidarität und Schutz und vor allen Dingen für eine noch vertieftere Zusammenarbeit für die Menschen in unseren beiden Ländern, aber gerade auch weltweit. Lassen Sie uns in diesem Sinne gemeinsam die Gelegenheiten, die jetzt da sind, gerade auch in dieser Krise mit Blick auf die grüne Transition, mit Blick auf den Ausbau der erneuerbaren Energien gemeinsam packen, im wahrsten Sinne des Wortes die Gelegenheiten beim Schopfe greifen auf dieser Konferenz, aber gerade auch darüber hinaus auf dem Weg nach Sharm el-Sheikh und in den nächsten Jahren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute gute Gespräche, neue Kontakte und dass wir uns jedes Mal, wenn die Fahne wieder falsch aufgestellt wurde, daran erinnern, wie viel wir gemeinsam tun können. Herzlichen Dank, merci beaucoup. Heel erg bedankt. Ich hoffe, das war in Lautschrift richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall war es ein Versuch wert, einen guten und vor allen Dingen produktiven Austausch Ihnen allen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Frau Ministerin Baerbock. Thank you so very much. When Belgium's foreign minister was appointed this summer, so not too long ago, she was asked why she, a former journalist and news anchor, accepted this job. And her answer, to get out of my comfort zone. And then she added, I believe that Europe, that the world, the state it is in right now, requires us all to roll up our sleeves and to provide answers. Well, I can assure both of you that we will spend the whole day here with big panel discussions to try and provide answers. But we're so much looking forward now to welcoming you, ladies and gentlemen, the Belgian Minister of Foreign Affairs, European Affairs and Foreign Trade and the Federal Cultural Institutions, Hadja Labib. Thank you for this introduction. Guten Morgen, dear Minister Baerbock, liebe Annalena, Excellencies, ladies and gentlemen. I'm really glad to be here in Berlin on the occasion of the 6th German-Belgian Conference. I think this is the best opportunity to come to Berlin as a Minister of Foreign Affairs. I want to thank Minister Baerbock for her warm welcome, and I also want to thank the German Federal Foreign Office as well as the Belgian Ministry of Foreign Affairs for organizing this conference. And thanks to all the participants, especially those who have come from Belgium. Germany and Belgium are close partners, and
essential allies. We share a story, we work together on so many levels, and we are defending the same values on the world stage. This conference is the symbol of this relationship and constitutes a great occasion to discuss today's most important issues and perhaps, modesty, to contribute in tackling some of the global challenges. I hope today's discussion will reveal some of the paths that we can take. The topic that was chosen, climate change and energy transition, could not have been more appropriate. Indeed, we live in a rapidly changing world, and these are among the top issues on the international agenda. And for good reasons. More than ever, they affect the way of life of all of us. But in fact, I'm convinced that these challenges offer us an opportunity to leave a better world for our children and grandchildren. A world that is more respectful of nature, and an economy which is less based on the use of scarce resources and which is more sustainable. Germany, Belgium and Europe in general are at the forefront of these efforts. Today's conference will discuss how to move even further. Ladies and gentlemen, as a scientist have long warned, the climate is changing and is already impacting our environment, our water supply, our food production. A recent report of WWF shows that a lot of species have seen their population size reduced by about 75% over the last 40 years. We don't need to be scientists to be alarmed by these numbers. Furthermore, extreme events happen more frequently. The two last summers in our regions are case in point. The tragic flooding in Belgium and Germany in 2021, which cost too many lives, and more recently the extreme drought and the last wildfires in Western Europe. I also have in mind the devastation in Pakistan from flooding. Indeed, in many regions of the world, the consequences of climate change can become a major factor of instability, conflict, resource scarcity and large-scale migration. It is for this reason that climate change is now an integral part of the Belgian security strategy. It is also the reason we are investing in climate diplomacy along with Germany and our European partners. We thank Germany for hosting last week's Berlin Climate Security Conference, and we support the new Climate for Peace initiative. This will boost efforts to further rally support and interest for this pressing issue. We will soon meet in Sharm el-Sheikh in Egypt to renew our ambitions in this regard. I hope that it will allow us to find consensus on additional steps with regards to the finding balance between adaptation, mitigation and climate finance. Russia's aggression of Ukraine has led to a robust show of unity in Europe and strong support to Ukraine. I have no doubt that Russia cannot and will not win this war, and I'm convinced that Europe will emerge even stronger. But in the short term, as you know, we are faced with a number of challenges. The war has impacted our economies and upended our energy supply. It shows the urgent need to become more energy autonomous, to accelerate the energy transition and to diversify our suppliers. Russia can no longer be considered as a reliable supplier. Putin is in fact waging an energy war on Europe. This has severe effects. Some of our citizens are struggling to pay their bills. Numerous small companies are forced to suspend their activities because of spiking energy prices. Many others are losing competitiveness. We are reacting to this. Our governments are taking unprecedented measures to help our citizens and companies.
The Belgian federal government has presented a package of measures to reduce the burden for citizens and companies. I know that the German government is also taking significant measures. But just like our climate goals can only be achieved if we work together, just like the COVID vaccine rollout could only be successful by unprecedented European action and coordination, our response to the energy crisis can only be efficient and effective in the longer term if it is a European response. A lot has already been done. Early in the crisis, the Commission adopted a first toolbox of measures. A few months later, it adopted the Repower EU plan to reduce the Union's dependency on Russian gas. Last June, Member States agreed to quickly replenish their gas storage before the winter, and in July, we agreed to reduce gas demand by 15%. But we need to go further with European solutions. And we need to do it now. In fact, we could have acted sooner to limit this gas price. Since early in the spring, Belgium has been advocating to cap gas price at the European level in a dynamic way in order to ensure security of supply. Acting early would have avoided the surge and the scramble for the gas we have seen over the summer. We need to get gas prices under control as soon as possible. We need effective decoupling of electricity and gas prices. Joint purchasing would also help using our European weight to get better contracts with third countries. And in the long term, we need a structural reform of the European energy market. Let me also emphasize one principle which I think is paramount. We are in this together. We must ensure that all of our actions taken to respond to this challenge are coordinated and do not undermine the principle on which our European single market is based: fair competition and level playing field. Dear Minister Baerbock, ladies and gentlemen, Germany and Belgium can be the trailblazers for an energy transition with security of supply, resilience, and which contributes to our climate ambitions. Our economies are closely interlinked. Germany is by far Belgium's largest trading partner. Our energy systems are integrated more than ever. Belgium, with the large LNG port of Zeebrugge, has indeed become Germany's second most important gas transit supplier. We share similar ambitions in the development of green hydrogen. Belgium and Germany can become the green hydrogen backbone of European industry. In fact, just this morning, our Prime Minister, De Croo, has presented our country's hydrogen strategy. In offshore wind energy, we are already transforming the North Sea in a strategic source of endless renewable energy supply. Our companies are at the forefront of this sector. But more than that, we share a common vision for the European Union, which can protect our citizens and can be a provider of concrete solutions to global issues. More than 70 years ago, European integration started in the energy sector. At the time, it was coal and atomic energy. Today, we have to take the next step in putting climate and energy challenges at the heart of our efforts. This is a must for our common European project. Yesterday's Europe no longer exists. Tomorrow is to be built. Let's build it together. I hope that today's seminar will help to meet these challenges. I wish to all of you good and productive discussion. Thank you very much. Vielen Dank.
Thank you very much, Minister Labib. And again, a very, very big thank you to both of you for taking the time out of you, as we all know, extremely busy diary to be here and open this conference in person. I'm sure you agree that partnership and coordinated cooperation are key to success. We were listening to both of your speeches very closely. You've given us a lot of energy for the day ahead. You've given us a lot of work to do, and we're ready to tackle it. So a big thank you to both of you again. Well, ladies and gentlemen, you've heard it. We have a lot of work to do, and we will not lose any time and get to it. Because of the next few hours, we want to jointly address today's challenges. 4 panel sessions will bring together members of politics, business, science, civic society, all representing, of course, both the German and Belgian perspectives to assess the situation and come up with concrete solutions. You can join the discussion, of course, our online participants, and at this point, perhaps a dedicated hello and welcome to everyone joining us online.